Now we are doing the dative in indefinite, that is indefinite article. So in case of nominative, in masculine, Ein, in feminine, Einer, in neutrum, Ein. In accusative, Einen, the rest are as nominative, Einer, Ein. But in case of dative, Ein or the Einen changes to Einem. This one becomes Einem. In masculine, dative masculine, Einem. Feminine, Einer. Feminine, Einer. Neutrum, Einem. Einem. Zum Beispiel, hilft. So, Einem Mann. Why? Because this one is dative object. Dative object, why dative object? Because helfen is a verb. Helfen is a verb that always takes dative. So it is dative object, and dative object in indefinite article. So man is them man. Them man in dative, or their man in nominative. So them changes to Einem in indefinite article. Einem man. Hilft einen Mann. He helped a man. Sie hilft Frau. So Frau is die Frau, feminine. So in case of feminine, dative indefinite article is Einer. So sie hilft einer Frau. Sie hilft einer Frau. Ich helfe Kind, das Kind. So neutrum means Einem. Ich helfe einem Kind. So ich helfe and hilft dem Mann oder einem Mann. This one is definite article, this one is indefinite article. Sie hilft der Frau oder sie hilft einer Frau. This one is definite, this one is indefinite article. Ich helfe dem Kind, definite article, indefinite article, einem Kind. See later.